Lame Thúc Lame Kusun Thu La Cha Tse Mentel Zambo De Bilu Chang Shuk Lam La Parche Me Tusum Me Geve Gompa Zoba Da Sipa Chu Shiva Me Namga Da Nyambe Chunan De Sheni Bo De Me Nam Ju Ma Ga Ju De Ta Ve Ga Ra Che Me Ran Cha Pa Ma Sam We Di Di Shi Me Me Do Cha Do Bo Je Me Re Ma Ju Be Ba Ye Cha De Ba Ma Ye Bo De Sho Ye Wa Zhen Ba Ve Do Do Wa Ba Ge Ge Dan Zhe Ba Do Shang De Sho Rang De De Sa Wan Be Zhen Tuo Shen De Che Zong Che Le Ma Dang Ye Che Nam De Lam La Ge Tuo Sha Be Ge Ja De Me Ta Shi De She Nian Bo De She Nam Yu Ma Ga Ju Zhi Zha Ye Ga Che Me Ran Chu Ba Ma Sa We Di Di Shi Me Me Do Cha Do Bo Je Me Re Ma Du Be Ma Ye Zhe De Ba Ma Ye Bo De Sho Ye Wa Zhen Ba Ra Ve Do Do Wa Do Ba Ye Ye De Ran De Che Sang Guang Be Zi Che Zoi Shen De De Che Nam De Lam La Yu Shen Do Sha Be Ge Ja She Pong Ge Zhi Mian Do Zhi Ni Zhi De Zhi Ba Ma Ka Be Ga Ge Ra Wa Cha Cha Ba Zhi Ge Zhi Sha So Da De Yen Le Do Sho De She Pong Ye Zhi Ni Zhi De Zhi Ba Ma Ka Be Ge Ra Wa Cha Cha Le Le Do Sho De She Pong Ye Zhi Mian Da Ni Zhi De Zhi Ba Ma Ga Be Ga Ge Ra Wa Cha Cha Sha Su Da De Shen De Le Do Ji Mian Do Ji Zi Ni Zhi De Zhi Ba Ma Ga Be Ge Ra
nam ba ma de so so chö be do nam gyen nam ze son ge chen ai nam gyur cho ge tu go sha de sho go sa go che che do ge ye ge ge ye be su zi zhe ge wa gen do ge de be chen bo choi sha be ra de sho choi ge sem da de ye che go she de che be ga gyo ge cho do ge be tsu ge che cho cho ra sa ma ni ge ba do sho nam ge ge be ko ba sa che nam ra ma de so so che be nam yuen dong ze son ge che nam gyur cho ge zhe gu sha de sho wan sang wan zhe zhe de ge ye ge ge nge be su zi zhe ge wa yun do ge le de be chen bo choi ge ge ye do sha ve ra de sho choi ge sem da de be shen do zhe be ga ra ju ro ge sho do ge tsu ge che le kyong cho sa mo ye ba do sho ku kham sa wa so wa de cho do ku tse so wa de chi le ta she la ma da de wa me ba che je So once again, very good afternoon to everyone. And then now for the afternoon session, I'm going to do the initiation part. So not only in Vietnam, but then all over the Himalaya, almost all the practitioners and all the devotees everywhere, they are very fond of initiation and blessings. Always, I mean, like everywhere, they are very much excited about it. When we say blessings and when we say initiation, everybody likes that very much. Everybody is very fond of initiation because people think that with receiving an initiation or blessing, and many people think that you will be blessed and you will become a very, healthier, happier, hoping for many expectations and also many
selfish, many quite selfish expectation also, thinking that I will get the initiation of long life so that I become long life. I want to get a blessing from that person so that I become a successful, I get rid of obstacle or whatever. And so initiation is something which makes many followers are very excitement. I mean, like, you know, they like, I think, more than listening to a teaching, you know, more than really practicing. People love initiation and blessing all over the Himalaya, and I believe in Vietnam also. People are almost everyone is requesting for an initiation. So I will not say it's not good. Of course, when you are very much want initiation, that means you do have some faith, some devotion, some belief. That's very good. But more than that, we have to understand that just receiving or getting an initiation will not make a much change or much difference in our practice, because initiation actually, first. Và tôi xin trân trọng cầu nguyện các Phật tử một buổi chiều tốt lành, một lời chào buổi chiều tốt lành. Theo chương trình buổi chiều của chúng tôi sẽ truyền trao quán đỉnh về Đức Phật Trường Thọ, về Đức Tôn Thắng Độ Mẫu. Và tôi thấy rằng không phải chỉ ở Việt Nam mà rộng ra tất cả nhân dân ở các vùng Himalaya, đa phần đều rất thích, hào hứng đón nhận quán đỉnh, đón nhận sự gia trì. Bởi vì họ tin rằng khi đón nhận quán đỉnh, đón nhận sự gia trì, họ sẽ có nhiều may mắn hơn, nhiều hạnh phúc hơn, thành công hơn. Họ mong muốn rất là nhiều ở trong việc lãnh thọ quán đỉnh và đón nhận sự gia trì. Họ nghĩ rằng đời sống họ sẽ vượt qua rất nhiều chướng ngại, vân vân. Cho nên đa phần chúng ta thích lãnh quán đỉnh, thích đón nhận sự gia trì hơn là việc thực hành giáo pháp, hơn là được lắng nghe giáo pháp. Tôi không nói rằng thọ lãnh quán đỉnh là không tốt, bởi vì khi thọ lãnh quán đỉnh, Phật tử cũng có niềm tin, có tâm trí thành, điều này là tốt. Nhưng hơn hết chúng ta cần phải hiểu, bên cạnh việc thọ lãnh quán đỉnh, đón nhận sự gia trì, thì việc thực hành cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. So, as I said, initiation is a part of very excitement for many people. But I think from my point of view, initiation is not something very easy. It is something very serious about it. It is something which is not very easy to practice, because, you know, initiation actually means that you are, from today onwards, you are going to follow this, you are going to initiate this, you are going to start something, you are going to, once you receive initiation, means like you are getting a new responsibility, an extra job that now you have to follow again one more Buddha and one more practice, and which is of course not easy. And if we don't, after receiving the initiation, and then if we don't really follow, or if we don't really practice, then it is again accumulates a bad negative karma also, because initiation means that you promised certain things, you make a certain promises that you will do this, today, in example, today,
initiation of Namgyelma, though it's not a very long one, it's a very, very short one. In the initiation, there are many different types of the longer vision, shorter, a very small one also, because today, because of the time, we have to do just a very short one. But still, once you receive the initiation, then that means that from today onwards, you are going to practice. You are receiving initiation. Receiving initiation means that you are receiving blessings of the Buddha, body, speech, and mind. So the blessings of the body, speech, and mind of Namgyelma to your body, speech, and mind. So receiving or transforming that blessings means for some people it's just very easy, but actually you are taking a responsibility of a new body, speech, and mind. That how to because of course we all have a body, speech, and mind. But then how we use our body in our daily life, and how we use our speech in our daily life, how I use our mind in our daily life, it has lots of mistakes, it has lots of negatives. Sometimes our body, speech, and mind is in a very negative way. So that's why we create lots of problem, all this. But now since we are receiving a blessings of body, speech, and mind of Namgyelma, in example, and that means that we have to change. We have to change way of living, way of our body, speech, and mind, how we used to be. So receiving initiation is not a very just getting blessings. It has lots of responsibility in order to really receive the blessings. So initiation, you have to understand that you have to know, and then you have to follow it seriously. It's very important. Như tôi đã nói, việc lãnh thọ quán đỉnh không hề đơn giản và dễ dàng cho việc thực hành. Bởi vì nghĩa của từ quán đỉnh có nghĩa là từ nay chúng ta sẽ khởi sự vào việc thực hành tâm linh. Từ nay chúng ta sẽ bắt đầu vào sự thực hành tâm linh. Từ nay chúng ta sẽ mang những trọng trách, những trách nhiệm mới trong sự thực hành tâm linh. Lãnh thọ quán đỉnh với thêm một Đức Phật, thêm một sự thực hành. Cho nên lãnh thọ quán đỉnh không đơn thuần chỉ là đón nhận sự gia trì từ chư Phật bản tôn, mà lãnh thọ quán đỉnh giống như chúng ta là có những pháp, những lời nguyện để thực hành thêm bản tôn, thực hành thêm giáo pháp. Nếu chúng ta trong khi lãnh thọ quán đỉnh đã phát nguyện thực hành, nhưng nếu không chịu thực hành, chúng ta sẽ tích lũy những nghiệp xấu. Bởi vậy, việc lãnh thọ quán đỉnh chính là lời hứa nguyện, tức là chúng ta lãnh thọ giới nguyện sẽ thực hành. Mặc dù quán đỉnh hôm nay, quán đỉnh Namgyelma có rất nhiều loại, vì thời gian có hạn, hôm nay chúng tôi sẽ trao quán đỉnh ngắn nhất. Nhưng các Phật tử cũng cần phải hiểu rằng khi lãnh thọ quán đỉnh, đón nhận sự gia trì, có nghĩa là chúng ta phát nguyện từ nay sẽ bắt đầu thực hành tâm linh. Chúng ta phát nguyện khi đón nhận sự gia trì thì chúng ta phát nguyện sự gia trì từ thân, khẩu, ý, giác ngộ của Đức Namgyelma. Tức là chúng ta phát nguyện từ nay sẽ sống với thân mới, khẩu mới và ý mới. Chúng ta sẽ sử dụng thân, khẩu, ý của chúng ta vào trong đời sống. Hãy sử dụng thân của mình như thế nào cho lợi ích. Hãy sử dụng khẩu của mình cho lợi ích. Và hãy sử dụng tâm của mình như thế nào cho lợi ích vào đời sống. Nhiều khi trong đời sống
Do bị vô minh chi phối, chúng ta tạo rất nhiều tội lỗi, rất nhiều điều tiêu cực, lỗi lầm. Hôm nay đón nhận sự gia trì từ thân khẩu ý của Đức Namgyelma, chúng ta sẽ phải thay đổi thân của mình trở thành tích cực hơn, thay đổi lời nói của mình trở thành tích cực hơn, thay đổi tâm ý của mình trở thành tích cực hơn. Có nghĩa là từ nay sau khi lãnh thọ sự gia trì từ thân khẩu ý giác ngộ của bản tôn, chúng ta sẽ học cách sử dụng thân khẩu ý của mình một cách tốt nhất, ứng hợp với sự gia trì thân khẩu ý giác ngộ của bản tôn. Bởi vậy chúng ta cần hiểu ý nghĩa của việc lãnh thọ quán đỉnh. Nó không phải đơn thuần chỉ là đến đây để đón nhận sự gia trì xong rồi thôi, mà cần từ nay phải thực hành theo giới nguyện. Thân khẩu ý của chúng ta đều hướng đến một cách tích cực nhất. Thế mới là sự thực hành đúng nghĩa quán đỉnh gia trì. So since Namgyelma is Namgyelma, as I said this morning, since Namgyelma is Buddha of long life and purification, so we all are receiving the blessings and the initiation of Namgyelma. Means that we are supposed to be receiving the blessings for a long life. So now, yes, with our practice and with our devotion, we will receive blessings of Namgyelma for our long life. But then also at the same time, we also have to know that receiving blessings of body, speech, and mind to our body, speech, and mind means that now we have to slowly we have to try to change or turn or practice. We have to practice to turn our body, mind, speech into a positive, into a better, which means that you have to change the way of the way how you your life, how the way of living of your life. In example, like your body, in order to live long, in order to have a long life, not only just getting an initiation will not make you a long life, but in the main thing, in order to live a long life, what we have to do with the blessings of Namgyelma, your body, in example, body, speech, and mind, your body should be now, in order to live long, your body should be, should be used more on, should be used more on positive and more benefit and more meaningful way. Not only just like what we do normally. Normally, our body is just a body. Whatever we do action through the body is most of the time is negative and selfish. Very much selfishness. All our body is. Sometimes we even destroy our body also by doing all these negative actions, like in example, like destroy your body with smoking or taking other alcohols, or sometimes we kill ourselves. We really don't have much self-respect. We don't really care much about our body. We are more just destroy our body with doing all sorts of negative habits and negative actions, which will cost, which is costing us to live shorter, not to live longer. So that means we are not respecting the body. And similarly, speech. We don't really respect our speech.
Why? Because speech is not what we talk, what we, we hardly talk a good words or good thing. Most of the time, we try to, we talk a lot of negative, speech, which means like mostly we talk bad about others, we cheat others, whatever we say, we use more bad words than good words. And whatever we do, we always talk about very selfish words most of the time, saying, I want this, I don't care that for myself. Very selfish speech most of the time. So with your speech, you are hurting hundreds of beings, hundreds of people, your family, your loved ones, your people around, your society. So speech is again is costing you to minimize the limit of your life, and it's getting shorter because your speech is always very negative. And mind also. Our mind is most of the time we think negative more than a positive. Và như vậy, chúng ta hôm nay lãnh thọ quán đỉnh của Đức Namgyelma Tôn Thắng Độ Mẫu là Đức Phật ban sự gia trì về tịnh hóa và trường thọ. Chúng ta đón nhận sự gia trì của Ngài để là sự gia trì về sự trường thọ với tâm trí thành, nhận quán đỉnh sự gia trì của Ngài. Có nghĩa là chúng ta đón nhận sự gia trì từ thân giác. Chúng ta đón nhận sự gia trì từ thân giác ngộ, khẩu giác ngộ và ý giác ngộ của Đức Namgyelma. Có nghĩa là từ nay chúng ta chuyển hóa, thực hành để thân của chúng ta, khẩu và ý của chúng ta hướng vào sử dụng một cách tích cực hơn. Cách mà chúng ta đang sống, hướng cuộc sống của chúng ta có một định hướng mới. Như ví dụ khi lãnh thọ quán đỉnh từ thân giác ngộ, chúng ta không phải cứ lãnh thọ quán đỉnh chúng ta sẽ trường thọ, mà từ nay chúng ta cần phải sử dụng thân của mình theo hướng tích cực, ý nghĩa hơn. Giống như đời sống thông thường, khi chúng ta bằng sự vô minh nên mọi hành động của chúng ta đều bắt nguồn từ tâm vị kỷ, tâm tham lam. Bởi vậy những hành động mang tính tiêu cực đôi khi là những hành động tự hủy hoại thân thể của mình, như chúng ta sử dụng uống rượu, sử dụng các chất gây nghiện, vân vân, hoặc là chúng ta dẫn đến cả những việc tự sát. Chúng ta không quan tâm đến thân của mình, vì những thói quen xấu làm cho đời sống của chúng ta bị ngắn lại. Chúng ta tự hủy hoại, không trân trọng thân người quý giá mà mình đang có. Bởi vậy khi lãnh thọ quán đỉnh, chúng ta sẽ biết trân trọng thân người quý giá hơn, sẽ biết sử dụng thân này một cách lợi ích hơn, có ý nghĩa hơn. Cũng như vậy với khẩu gia trì, khi đón nhận sự gia trì từ khẩu giác ngộ của Ngài, chúng ta sẽ thay đổi khẩu của mình. Trong đời sống thông thường, hàng ngày, dường như chúng ta nói những lời xấu như nói dối, hai lưỡi, thêu dệt, ác độc, lừa dối. Nói những lời đều bắt nguồn từ tâm tham lam, sân giận, vị kỷ. Như là tôi muốn điều này, tôi không quan tâm điều kia. Chúng ta nói những lời làm tổn thương những người xung quanh chúng ta, tổn thương những người thân của chúng ta. Những lời nói khiến ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh, đến xã hội. Làm cho những lời nói tiêu cực ấy cũng làm tổn hại đến đời sống của chúng ta. Khi đón nhận sự gia trì từ khẩu giác ngộ của Đức Phật, chúng ta sẽ thay đổi lời nói của mình, nói những lời tốt lành hơn, những lời nói dễ nghe, những lời nói an bình đem lại sự mát mẻ cho mọi người. Đó là cách mà chúng ta lãnh
thọ sự quán đỉnh từ khẩu giác ngộ của Ngài. So, as I'm talking about the body, speech and mind, so the number third, the mind, is the most important, because the mind is the one which controls, everything. Mind is the one which says, which takes the speech in whether to a negative or positive. It depends on your mind. Your body, whether your action is, whether the action through your body is negative or positive, is also depends on your mind. So in these three, the mind is the one which is the most important. So right now we are talking about long life. So the life is again very much depends on, not very much depends on whether you get initiation or not, whether you practice or not, but it's very much depends on how your mind, how your mind is, whether it is more into a negative or positive. In example, in this world right now, there are many non-believer people, who don't believe any religion, who don't even get any blessings, any practice, anything. They don't even believe, but they live very long. They live more than 100 years. They live very long, just simply because of their minds are mostly in a positive. And some people, they get lots of blessings, lots of initiation, practice lots of mantra, lots of long life mantra, but they are never long life because they do practice. But then the thing is that their mind is very much disturbed with all sorts of negative emotions, negative thoughts, so which will cost your life much shorter. So I just basically want to say that your life is not only depends on the blessings, but then it very much depends on how your everyday life you spend, and also not only that. We talk about happiness, we talk about comfortable life, we talk about many things. So everything is very much depends on your mind, because the whole world is created by your mind. There is no, I always say that in this universe or in this world, there is no such things called good. There is no such things called bad. Good, bad, beautiful, ugly, everything was created by your mind. Whatever you create, it becomes. If you think is nice, things become nice. If you think is bad, things become bad and worse. So whether you are, whether you live in this world happily or not, or how you live, is very much depends on how you take this, how you create it. It's not that someone will create for you. Nobody can create for you. Nobody can create. Suppose like, nobody can even make a good food for you. I can make a good food for you, but then I will try my best to make the food delicious. But when I give it to you, at the end, it depends on you that whether you like or not. If you like it, then it becomes tasty food. But then if I make tasty, but I make best, but if I give it to you, you take this as a not very good food, and it becomes a bad food. So actually, everything, whatever is happening in your surrounding, whatever is happening with your wife, whatever is happening with your husband, whatever is happening with your family, 90%
I can say 95% is all depends on how you take it seriously, how you create it. You know, your wife becomes very beautiful when you create beautiful. When your mind says it's beautiful, then it becomes beautiful. When your mind says that your family or your wife, your husband is ugly, not nice, then it becomes not nice. Not that he or she will change the face, but your mind is changed. When your mind is changed, you see that face is different. So whatever your mind says, your surrounding becomes, it creates. So basically the whole world creates by yourself. So long life is this. So if you create more beautiful, more better, then you live more happier. So when you live more happier, that will cause you to live more longer and more peacefully, more happily. So we have to understand how to live long, not only because of getting, not only with getting blessings or initiation, but more important than that, you should learn to transfer your mind, body, speech into a positive, so that everything becomes positive and your life becomes positive. When it's positive, and your life is automatically long. Lãnh thọ quán đỉnh về sự gia trì từ tâm giác ngộ của Đức Phật Tôn Thắng Độ Mẫu đóng vai trò quan trọng nhất, bởi vì tâm đóng vai trò là nền tảng thúc đẩy thân hành động, thúc đẩy khẩu nói ra. Tất cả những thân làm việc tốt hay xấu đều do tâm chúng ta thúc đẩy. Miệng chúng ta nói những lời tốt xấu cũng đều do tâm mà ra. Như vậy, việc sống trường thọ không hẳn phụ thuộc vào việc chúng ta thọ lãnh quán đỉnh hay không, mà việc sống trường thọ phụ thuộc vào cách chúng ta hướng tâm của mình như thế nào. Trên thế giới này có rất nhiều người, họ không có niềm tin tôn giáo, họ chẳng phải là một tín đồ của giáo phái nào cả, nhưng họ vẫn sống trường thọ vì tâm của họ luôn hạnh phúc, luôn tích cực. Có nhiều người lãnh thọ nhiều quán đỉnh, trì rất nhiều châm ngôn, nhưng không biết hướng đạo tâm mình để cho tâm mình chìm trong tiêu cực của tham sân si, thì họ vẫn sống yểu, đời sống của họ vẫn ngắn lại. Như vậy, cuộc sống của chúng ta trường thọ hay yểu thọ không phải phụ thuộc vào việc mình lãnh thọ quán đỉnh hay không, mà phụ thuộc vào tâm của chúng ta, cách chúng ta sử dụng tâm của mình trong đời sống thường nhật. Tất cả thế giới này đều do tâm của chúng ta tạo ra. Nếu tâm của chúng ta cho rằng cái này xấu thì điều đó sẽ trở thành xấu. Nếu tâm chúng ta cho rằng điều này tốt thì nó sẽ trở thành tốt. Như vậy, xấu, tốt hay dở đều do tâm của chúng ta tạo ra. Tất cả đều là sự phóng chiếu của tâm. Tất cả chúng ta là người tạo ra một thế giới xấu hay tốt cho chính mình. Không ai tạo ra cho chúng ta thế giới xấu hay tốt. Cho dù tôi lấy ví dụ, tôi có thể cố gắng nấu một bữa cơm rất ngon cho các vị, nhưng tuy nhiên còn phụ thuộc vào tâm của các Phật tử có thích hay không. Nếu chúng ta thích thực phẩm đó thì nó sẽ trở thành một bữa ngon, nhưng nếu chúng ta không thích thì nó sẽ trở thành bữa không ngon. Như vậy, bữa cơm ngon hay không cũng phụ thuộc vào tâm của mình, không hẳn phụ thuộc vào người nấu cho chúng ta. Như vậy, thế giới này khổ đau hay hạnh phúc, cuộc sống này dài hay ngắn, có thể nói 95% phụ thuộc vào cách mà chúng ta hướng tâm của mình, phụ thuộc vào cách mà tâm chúng ta tạo ra cuộc sống này.
Như đối với người bạn đời của chúng ta, người vợ hoặc người chồng, nếu tâm của chúng ta cho rằng người vợ, người chồng của mình là tuyệt vời thì họ sẽ rất tuyệt vời. Nhưng nếu tâm của chúng ta tiêu cực, cho rằng người vợ hoặc người chồng này là xấu xa, lập tức họ trở thành xấu xa. Thật ra không phải người vợ hay chồng của bạn thay đổi, mà chính tâm của bạn đã làm cho mọi thứ thay đổi. Cả thế giới này đều do tâm bạn tạo ra. Bởi vậy, nếu tâm của chúng ta tích cực, chúng ta biết hướng tâm của mình một cách tích cực, có những tư duy tích cực, thì cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, chúng ta sẽ sống trường thọ hơn. Bởi vậy, lãnh thọ quán đỉnh không phải chỉ ngồi đó trông chờ sự gia trì của Ngài để chúng ta sống trường thọ, mà lãnh thọ quán đỉnh chính là học cách để sống trường thọ. Cách thức ấy chư Phật đã dạy cho mình, chúng ta là người phải ứng dụng thực hành, phải biết thay đổi thân khẩu ý của mình theo hướng tích cực thì chúng ta sẽ sống trường thọ và ý nghĩa hơn. Đó là việc lãnh thọ quán đỉnh. So, Dharma also is the same. Dharma, we all talk about Dharma or Buddha's teaching or Dharma. So when we say Buddha, Dharma and Sangha, so you know, it's all again a mind. So if you ask what is the Dharma, a very, very simple answer. Dharma is nothing. Dharma is not the Buddha, not all these things, whatever you see, not the puja, not that the prayers we do. Dharma, the answer of the Dharma is very simple, very, very simple. Basically, it's a mind. What we do every day, like what we do, practice, pray, many things we do. Many years we do, many days we do things. But then basically at the end, what we try to do is we just simply try to change the way of thinking of our mind. So everything, so Dhamma is mind. So how you create your life is your mind. How you create your surrounding is your mind. Whether you live long or live short is again depends on your mind. So basically everything just it's on your mind. So it's something which we as a practitioner is a very, very important that we should always 24 hours we should be focusing on our mind. What are we doing? What are we talking? What are we thinking? What are we eating? What are we drinking? Where is our mind is going? So if we are once we are able to look after or control our mind, then that is what once we are able to control our own mind, then that is what enlightenment is. Enlightenment is, it's not that somebody who can fly or who can do magic, and that is enlightenment. No, somebody who can control, who knows about your mind, who can control your mind, and that is called the Buddha. That is very simple. That is what enlightenment is. So since we are practitioner, we are practicing, hoping for the enlightenment. So for that, what we have to do is that we should always try to keep our mind into a positive and in a better way, and that is also the best way to live long for your long life. So I just wanted to advise all of you, the best medicine of your long life is not that medicine that we buy from your shop, or no, it's not that initiation what we are giving today. It's not that mantra what you recite. They are all methods. They all will support. It's all like a help, you know. But then the most important is, if you want to live long, it's what you call it. You have to look after your mind.
So that is so I wanted to advise all of you today, if you wanted to live long and live long life, then you have to live positive. And living positive is the best medicine for live long, to have a long life. That is the one thing I wanted to say right now, just before the initiation. And then giving initiation is not a very, it's a simple, and then what do you call it? I have received this initiation from my guru, and then I just pass my blessings to you all now. So you just have to visualize Namgyelma, and you know how many faces, how many arms, how she looks, stays, everything. You all know how to visualize, you all know. So you just visualize this in Namgyelma in front of you, and visualize that you are receiving the blessings of the body, speech and mind of Namgyelma to your body, speech and mind. So simply you just have to visualize that, and then meanwhile you just have to keep quiet, just try to bring your mind into your one position, and just what do you call it, visualize, and with your pure devotion. That's very important. Và cũng như vậy, giáo pháp mà chúng ta nghĩ không phải cái gì cao siêu. Giáo pháp chỉ đơn giản là những gì trong tâm của chúng ta, cách mà chúng ta sử dụng tâm của mình một cách tích cực. Cũng như thế, khi nói đến Phật, Pháp và Tăng cũng không có gì ra ngoài tâm của chúng ta. Giáo pháp ở đây không hẳn chỉ là những nghi quỹ, trì chú vân vân, mà giáo pháp chính là cách chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mình, cách mà chúng ta nghĩ, cách mà chúng ta hành xử, cách mà chúng ta nói đều phụ thuộc vào tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta tạo ra tất cả mọi thứ thế trên thế giới này. Bởi vậy, đời sống trường thọ cũng phải do chính tâm của chúng ta cố gắng luôn luôn kiểm soát mình đang làm gì, đang nói gì, đang nghĩ gì. Việc làm chủ tâm của mình đóng vai trò quan trọng. Khi chúng ta có thể làm chủ được tâm của mình, khi chúng ta có thể kiểm soát được tâm mình, đó gọi là giác ngộ. Giác ngộ ở đây không phải là bay trên trời và thể hiện thần thông. Giác ngộ chỉ đơn giản là người hiểu rõ tâm mình, làm chủ tâm mình và kiểm soát được tâm mình. Bởi vậy chúng ta cố gắng gìn giữ, kiểm soát tâm, hiểu được tâm mình, làm chủ tâm mình. Đó chính là cách tốt nhất để sống trường thọ. Thuốc trường thọ tốt nhất không phải là thứ thuốc chúng ta có thể mua được ở ngoài những cửa hàng bán thuốc, mà cách thuốc trường thọ tốt nhất chính là cách mà chúng ta hướng tâm của mình một cách tích cực nhất. Tất cả những phương pháp như là nghi quỹ thực hành hay chân ngôn của bản tôn đều chỉ là phương pháp quay trở lại để giúp cho tâm của chúng ta được lắng đọng, để chúng ta biết cách sử dụng tâm của mình, hướng tâm của mình một cách tích cực nhất. Cách sống, hướng đời mình sống một cách tích cực chính là thuốc trường thọ để chúng ta có thể sống trường thọ. Như vậy, tôi đã giải thích ngắn gọn ý nghĩa của việc lãnh thọ quán đỉnh, cũng như nhắc nhở quý Phật tử vấn đề thay đổi thân khẩu ý của mình rất quan trọng cho việc sống trường thọ. Quán đỉnh này tôi đã được lãnh thọ từ bậc thầy căn bản của tôi, và giờ này sẽ truyền trao lại cho các Phật tử. Các Phật tử đơn thuần hãy quán tưởng hình ảnh của Đức Namgyelma với hình ảnh của Ngài 8 tay 3 mặt trong các tư thế, và hãy quán tưởng từ thân khẩu ý giác ngộ của Ngài ban gia trì hòa nhập vào thân khẩu ý của bạn. Hãy cố gắng tập trung trong việc quán tưởng để cho tâm của chúng ta trọn vẹn đón nhận sự gia trì quán đỉnh từ Đức Phật Tôn Thắng Độ Mẫu Namgyelma. Sau đó chúng ta sẽ theo ý nghĩa để đưa vào ứng dụng trong đời sống hàng ngày.
Siddham Shri Yanguru Hawa Magabesa Vatata Vatavasa Mamadeva Mahasamaya Santo Ambenda Sutta Samayamana Pada Yamasa Badri Sutta Yamaba Sabaka Yamaba Andor the member of the source and the Medan the Soak Masuda Mason the children of Magabesa Vatata Vatavasa Ziva Mahasamaya Sado Ambenda Sutta Samayamana.